Дорогие друзья, коллеги, добрый день. Я рад вас всех приветствовать на третьем инновационном форуме, который проводится в Санкт-Петербурге на базе центра Алмазова при активном участии членов кластера «Трансляционная медицина». К сожалению, так сложилось, что сегодняшний форум проводится в онлайн-режиме, но это связано, безусловно, с тем, что мы должны беспокоиться о здоровье участников форума, о здоровье жителей города, для того, чтобы уменьшить риск заражения коронавирусной инфекцией. Я прежде всего хотел бы выразить искреннюю признательность и благодарность всем медицинским работникам, всем нашим коллегам, кто работал, работает и будет продолжать работать на ниве борьбы с коронавирусной инфекцией, на ниве оказания помощи нашим жителям нашего государства, для того, чтобы как можно больше спасти жизни наших сограждан. Нужно сказать, что, конечно, сегодняшняя ситуация – это огромное испытание для всей системы здравоэпохранения, для Российского кардиологического общества, для центра Алмазова, для многих других учреждений, поскольку мы вступили в эпоху борьбы с COVID-19 в условиях высокой неопределенности. Мы действительно имели очень много сложностей с коечным фондом, с кадрами, с ресурсами. Но нужно сказать, что именно благодаря высокой организации оказания помощи, активному участию и Министерства здравоохранения, и региональных властей, были своевременно приняты все необходимые меры, которые позволили действительно избежать больших потерь во время первой волны и сохранить как можно больше жизней. Нужно сказать, что здесь, безусловно, велика роль науки. И мы действительно увидели, что именно научный подход, именно ученые сделали очень много для того, чтобы мы за очень короткое время узнали и что это за инфекция, и был секвенирован и геном вируса, и начаты быстрые исследования по созданию вакцины, по созданию новых лекарственных препаратов. И, конечно, вся эта ситуация говорит о том, что именно благодаря науке и научным исследованиям мы сегодня имеем возможность действительно активно лечить пациентов с COVID-19 и стараться снизить максимально смертность. Я должен сказать, что вся эта ситуация в целом, она действительно показала нашу способность к трансформации, к принятию быстрых, неординарных решений. Это было время, когда действительно мы показали свои лучшие качества. И в системе оказания помощи стали активно внедряться методы, связанные с цифровизацией, с телемедициной, с развитием информационных технологий. Это действительно был такой огромный всплеск инновационной активности всего медицинского сообщества. Должен сказать, что Центр Алмазова, конечно, как все и другие организации, вносил и вносит свой посильный вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией. И, конечно, вот сегодняшний инновационный форум, это, конечно, должен именно рассматриваться в контексте внедрения и значимости инноваций для решения текущих насущных проблем системы здравоохранения. Я должен сказать, что, конечно, мы будем иметь с вами возможность обсуждать очень многие вопросы, связанные с диагностикой, лечением сердечно-сосудистых, эндокринных заболеваний. И я надеюсь, что в рамках этого форума мы действительно сможем предложить новые подходы к поиску решений, которые позволят улучшить ситуацию в отечественном здравоохранении, уменьшить и заболеваемость, и смертность от распространенных заболеваний, эндокринных, сердечно-сосудистых и многих-многих других заболеваний. Дорогие коллеги, я всем желаю успешной работы и личного здоровья, вам всем удачи и успехов. Дорогие коллеги, мы начинаем сегодня наше официальное мероприятие с пленарного заседания, которое посвящено
очень важной и нужной для отечественного здравоохранения проблемой – это роли инноваций в развитии здравоохранения. У нас сегодня будет 3 доклада. Первый доклад я сделаю по инновациям в современном здравоохранении, и 2 замечательных доклада сделают наши коллеги из Европейского общества кардиологов Барбара Казадей и Мишель Камажда, которые я после моего сообщения объявлю. Итак, мы переходим к моему сообщению инноваций в современном здравоохранении. Конечно, я должен сказать, что следующий слайд, коллеги. Так, кто-то мне поможет. Коллеги, дорогие коллеги, добрый день еще раз. Прошу прощения за проблемы, связанные с презентацией. Итак, возвращаемся к роли инноваций в развитии отечественного здравоохранения. И мы, конечно, видим сегодня, что практически все направления развития здравоохранения так или иначе связаны с интересами пациента, с нацеленностью наших усилий на получение конечных результатов в виде улучшения и здоровья человека, и уменьшения частоты регоспитализации, улучшения, в целом улучшения состояния здоровья пациента. Как этого достичь? Конечно, для этого нужна помощь замкнутого цикла, преемственность, для того, чтобы интересы пациента были выше всего, чтобы не было интереса учреждения, интересов конкретных медицинских работников, интересов политиков. Вот главное – это нацеленность на пациента. Решить эти проблемы, безусловно, можно в основном, это используя, конечно, в целом инновационные подходы. Мы видим, что моделирование, реагирование на изменения ситуации, использование лучших практик управления здравоохранением – это абсолютно необходимые подходы для того, чтобы отвечать на те вызовы, которые есть сегодня в текущем здравоохранении.
вы видите, насколько неопределенным становится ситуация, связанная с оказанием медицинской помощи. Как на это реагировать? Конечно, должны приниматься управленческие решения, но мы понимаем, что для этого нужны и кадровые изменения. Безусловно, решить вопрос только кадрами, врачебными кадрами будет очень сложно. Мы видим, что вся система оказания помощи, она, конечно, предполагает активное участие медицинских работников среднего звена, участие оказания помощи. И мы знаем, что согласно действующим стандартам медицинским, фельдшеры могут принимать на себя часть врачебных функций. Но вот это направление делегирования полномочий среднему звену, мне кажется, оно должно продолжаться, развиваться. И пандемия показала, что в условиях ограничения контактов среди медицинских работников наличие дополнительных компетенций и делегирования полномочий является критически важным для спасения жизни наших больных. Мы, безусловно, должны быть нацелены на кадры, которые будут заниматься инновацией, готовить лидеров, я об этом чуть позже скажу, которые должны смотреть за горизонт и переходить от реактивного управления к проактивному. Если говорить о самих инновациях, то, безусловно, инновация – это результат очень большого комплекса усилий, связанных с использованием ресурсов, с использованием знаний для того, чтобы и инфраструктура, и законодательная база, и человеческий капитал, и профессиональное образование, и наличие информационной инфраструктуры вместе с финансовыми возможностями активно взаимодействовали с творческой частью создания инноваций, воплощали знания в конкретные инновации, распространяли эти знания. Вот эта креативность, она сегодня выражается в виде такого показателя, как глобальный инновационный индекс. И согласно этому глобальному инновационному индексу мы видим, разные страны разделяются, занимают разные позиции. И не важно быть очень богатой и развитой страной, главное быть нацеленным на инновацию. И вот эта нацеленность на инновацию и фактор постоянного внимания и вложения в эти инфраструктуру, которая создает инновации, это тоже является очень важным индикатором инновационной приверженности к инновации каждой страны. Какие существуют сегодня перспективные направления для медицинских инноваций и технологий? Конечно, это научные прорывы в области лечения, это генетика, исследования стволовых клеток, это биопрепараты, это исследование мозга, неврология, нейрохирургия, нанотехнологии. Как ни странно, вопросы, связанные с управлением болевым синдромом, вы знаете, что сегодня сотни миллионов в мире людей страдают от болевого синдрома. Это становится не только медицинской, но и огромной социальной проблемой, вопросы психического здоровья. Еще одно очень важное направление для медицинских инноваций и технологий – это собственно медицинские технологии. Это направление точной персонализированной медицины, регенеративной медицины, медицинская визуализация, диагностика, аспекты, связанные с развитием 3D-печати, новые методы организации технологических процессов сегодня крайне важны для оказания в целом помощи, для интегративного подхода к оказанию медицинской помощи. Это вопросы введения, внедрения искусственного интеллекта в нашу клиническую практику, это вопросы развития телемедицины, удаленный мониторинг, системы обмена данными, все то, что, безусловно, сегодня связано с развитием искусственного интеллекта и внедрение информационных технологий в реальную клиническую практику, развитием того направления, которое связано с умным госпиталем. Поэтому, конечно, цель современных инноваций – это здоровье людей. Инновации – это не идеи, это не разработки. Инновации – это то, что делает жизнь наших людей лучше, и они должны чувствовать вклад инноваций в реальное здравоохранение. Поэтому вопросы повестки дня сегодня
это вклад медицинских инноваций в рост общества и экономики. Вопросы, связанные с тем, что нужно сделать, чтобы повысить инновационный потенциал в здравоохранении, как меняется пейзаж инноваций, каковы тенденции будущего. Это тоже очень крайне важно. Как мы можем отвечать на те вызовы, которые есть сегодня, куда вкладывать деньги, что развивать. И здесь, конечно, мы видим конфликт интересов разных стран, разных групп влияния. Одни страны нацелены на развитие инноваций, связанных с продлением жизни, другие страны больше нацелены на инновации, связанные с борьбой с инфекцией. Разные страны имеют здесь, безусловно, разные интересы. И наша задача вот эти интересы выровнять, их синхронизировать для того, чтобы не было конфликта интересов. Каковы вызовы здравоохранения должны быть решены при помощи инноваций, как быстро? Каковы риски инноваций, как должна меняться политика? Ну вот давайте посмотрим вклад нозологии в структуру смертности в европейских странах. Мы видим, что заболевания сердечно-сосудистой системы остаются и будут оставаться ведущей причиной смертности в ближайшие 20-30 лет. Конечно, к этому добавятся нейродегенеративные заболевания, болезнь Альцгеймера, другие деменции, подтянутся онкология, но сердечно-сосудистые заболевания будут оставаться основной причиной смерти. И связано, конечно, это с тем, что будет увеличиваться возраст, население будет стареть, и будут развиваться болезни сердечно-сосудистые заболевания, связанные с дегенерацией. Как ответ на эти вызовы, безусловно, мы видим те тренды, которые сегодня в мире развиваются. Это малоинвазивное вмешательство, миниатюризация имплантируемых устройств, визуализация, машинное обучение, искусственный интеллект. В общем, все то, что нацелено на безопасность пациента. Вот это тренд современного здравоохранения. Тренд 2020 года, связанный с безопасностью пациента. Информационная безопасность, защиты данных каналов. Но как реальная ситуация соответствует тем вызовам и задачам, связанных со значимостью в той палитре заболеваний, которые есть к 2020 году? Куда сегодня вкладываются деньги? Мы видим, что, к сожалению, новые продукты и технологии, если сравнить онкологические сердечно-сосудистые заболевания, то это, конечно, несоизмеримое различие. Количество продуктов, которые одобрены в 2017 году, которые начали исследовать в 2018, конечно, в основном лежат в области онкологии, и туда идут деньги. Дисбаланс и числа публикаций, соответственно, научные исследования, где идут, в основном идут там, где есть деньги. Деньги сейчас в основном в онкологии. Соответственно, и число публикаций в онкологии. Хотя значимость для обществ онкологических заболеваний в разы меньше, чем значимость сердечно-сосудистых заболеваний. И мы с вами знаем, что смертность от сердечной недостаточности, она сегодня значительно тяжелее, чем многие онкологические процессы. Активно, несмотря на это, развивается визуализация, и мы сегодня наблюдаем, как стремительно меняются технологии оценки функций сердца. Мы уже говорим о МРТ сердца без гадолиния. Мы уже сегодня говорим о том, что мы имеем возможность использования комбинированных препаратов, которые оценивают одновременно перфузию, метаболизм, воспаление, кальцификацию у человека за счет комбинации ПЭТ и МРТ вместе. Ну и, безусловно, наверное, скоро оценка фиброза предсердий у больных с фибрилляцией предсердий станет рутинным методом диагностики. Как сейчас низкодозовая компьютерная томография заменяет, в общем, обычные рентгеновские исследования для оценки больных сердечно-сосудистой патологии, для оценки распространенности атеросклероза. Идет, конечно, стремительный рост разработок в области имплантируемых устройств, протезирования функций, электромеханотерапии. Ну и вы видите, как совсем за короткое время поменялся пейзаж в области хирургии брюшной аорты. Если еще там 15 лет назад, 10-15 лет назад это было в основном открытые операции, то сейчас, конечно, в основном это эндоваскулярное вмешательство. Стремительно на наших глазах меняется и
подходы к ведению больных с патологией ортального клапана, где транскатетерное вмешательство практически замещают открытое хирургическое вмешательство. Это уже к 2018 году было где-то около 25%. Ну и ожидается, что эта цифра будет не больше, чем 20%. Безусловно, идут очень такие тектонические сдвиги подхода к лечению к сердечной недостаточности. Внедряется клеточная генная терапия при многих патологиях, связанных с развитием сердечной недостаточности, особенно с болезнями накопления, с врожденной патологией, где генная терапия и клеточная терапия действительно показывают свой положительный результат. Нужно сказать, что и ранняя имплантация различных устройств, в частности имплантированный кардиовертер, дефибриллятор у больных высокого риска с инфарктом миокарда, действительно приводит к значительному снижению смертности, ассоциировано с улучшением исходов. И это становится действительно такой жизнеспасающей процедурой для этой тяжелой больных. Вот все это идет в концепции прецизионной кардиологии, когда мы используем генетические риски для предикции ответа, в том числе для первичной и вторичной профилактики. И, безусловно, мы сегодня должны быть в рамках персонализированного подхода, должны быть, конечно, нацелены на то, чтобы у каждого конкретного человека выделять, или у конкретного человека, или подгруппы людей, выделять действительно риски, их портрет, генетический портрет, молекулярный портрет, который позволит в будущем уменьшать риски развития неблагоприятных исходов. Ну, как пример, у больных сердечной недостаточностью мы ожидаем действительно создания препаратов, которые будут влиять на процесс аутофагии и приводить действительно к тому, чтобы уменьшать развитие сердечной недостаточности у этой тяжелой категории больных. Мы, конечно, не видим будущего без внедрения информационных технологий, без биоинформатических программ, баз данных. Создание биобанков сегодня становится естественным для любого крупного учреждения. Формирование на этой основе регистров генетических патологий, формирование системы поддержки принятия решений становится вполне естественным для того, чтобы оказывать уже реальную клиническую помощь многим больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а не только в онкологии, где это уже стало абсолютно, входит во все клинические рекомендации. Вопросы машинного обучения, особенно в визуализации, использование носимых устройств, создание сетей среди этих носимых устройств для ранней детекции неблагоприятных факторов в больных сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это то, что сегодня происходит в мире, и мы видим, как не только в Европе, но и как во многих, казалось бы, развивающих странах Африки эти технологии стремительно развиваются и меняют пейзаж медицинской помощи. Поэтому вопрос аналитических программ, сервисов, переходу к искусственному интеллекту – это вопрос сегодняшнего дня, вопрос, связанный с развитием прецизионной медицины, ценностной медицины, то, что мы называем электронным здравоохранением. Как пример, конечно, COVID-19 показал, что мы действительно должны быть нацелены на внедрение телемедицинской технологии. Мы должны быть нацелены на мультидисциплинарный подход, на расширение возможностей сестринской помощи. Вот это все можно сделать, конечно, меняя наши отношения и к информатизации, к созданию бесшовной системы оказания помощи между госпиталями и амбулаторно-поликлиническим звеном, создание специальных центров для ведения тяжелых сложных больных, в частности для больных сердечной недостаточности, центров управления рисками. Поэтому мы не видим, конечно, будущего здравоохранения без медицинской аналитики, которая будет позволять нам принимать решения оперативно, каждодневно в условиях высокой степени неопределенности. Ну вот как пример работы в этом направлении, мы за время нашего перепрофилирования и оказания помощи больным COVID-19 создали систему менеджмента качества путем разработки алгоритмов и программных компонентов, которые позволяли увеличить скорость и точность принятия клинических решений при оказании
помощи больным COVID-19. Были огромные проблемы, связанные с коммуникацией. Вы это прекрасно все знают, кто был погружен в эту тему. Нам нужно было иметь своевременные данные о течении заболевания у каждого конкретного больного. Нам нужно было иметь оперативные данные о загрузке подразделений, об оказании помощи больным внутри подразделений, о назначении противовоспалительной антицитокиновой терапии. Нам нужно было формализовать и формировать отчеты о готовности пациентов к выпискам. Поэтому вот весь этот процесс подготовки системы, формирования критериев, ежедневная выгрузка, анализ отклонений критериев от заданных величин и обратная связь клиники, вот это все вещи, которые нам удалось, в общем, реализовать, причем без больших особо трудозатрат. И мы имели в ходе реализации системы за счет внедрения BI и аналитики, имели абсолютно оперативную информацию о загрузке отделений, о пребывании каждого конкретного больного, о наличии, о параметрах сатурации кислорода, о температуре, показателях воспаления, вот все то, что нужно было для принятия оперативного решения. И постоянно формировался отчет, который показывал и мониторинг пациентов, и загрузку, и летальность, и динамику пациентов. И, конечно, все это сыграло огромную роль для того, чтобы снизить, казалось бы, первоначально в первые дни ту огромную летальность, которая была в городе, и уменьшить ее, в общем, до вполне приемлемых величин. Поэтому в ходе реализации проекта были получены данные о снижении длительности госпитализации, о снижении летальности. И самое главное, мы смогли своевременно корректировать вопросы и обследования, и лечения каждого конкретного пациента. Я все это привел пример только для того, чтобы показать, насколько значимы инновации, насколько значимы даже не постепенные, а радикальные инновации. Нужен свежий взгляд на старые проблемы, нужно посмотреть на те вещи с другой стороны. Вот это наличие команды, такой команды критических индивидуалистов, действительно на основе такого мультидисциплинарного подхода. Оно позволяет принимать очень эффективные и очень нужные для здравоохранения практические решения. Сделать это, конечно, можно только имея соответствующую команду и занимаясь именно подготовкой тех лидеров, которые будут участвовать в этом инновационном цикле здравоохранения, будут думать не реактивно, а проактивно, будут предвидеть те проблемы, которые могут возникать. И все это, безусловно, позволит нам действительно изменить нашу помощь. Еще раз хочу подчеркнуть, что думать, представлять и обсуждать – это не инновация. Инновация – это всегда активное действие, результаты которого приводят к улучшению жизни человека. Благодарю вас за внимание. Хочу еще раз подчеркнуть в конце, что выживает не самый сильный и даже не самый умный, а выживает тот, кто способен меняться. И это очень важно. Благодарю за внимание. Коллеги, у нас есть возможность задать вопросы в чате, поэтому прошу вас, присылайте вопросы, на которые мы в последующем сможем ответить. И я с удовольствием хочу предоставить вашему вниманию сообщение Барбары Казатей, пас-президента Европейского общества кардиологов, которая сегодня представит нам доклад «Кардиолог будущего». Dear colleagues, ladies and gentlemen, thank you very much for inviting me to talk at this fantastic occasion of the 40 years birthday of the Almazov Center. Congratulations for all the work that you have done so far, and also congratulations to your leadership, at least a component of your leadership that I know very well and who have been extremely helpful to me in all our effort to improve the environment
scientific and educational environment of cardiology within the European Society of Cardiology. So thank you very much indeed. So I chose my title as the cardiologist of the future, mindful of your theme on training and education, but also to illustrate the vision that the European Society of Cardiology had during my mandate, and that will continue during the present mandate. So first of all, we have to think that as cardiologists, we are somewhat different from the rest. You know, we are dealing with an enormous problem, the #1 killer on our planet, and you know, we have millions, 17 millions of cardiovascular deaths every year, much more than what we can possibly think, for instance, about COVID-19 that is occupying our mind at the moment. And so here we have 17.9 million of cardiovascular deaths every year, 1/3 of which are premature. So this is not just a medical problem, it's a society problem. And I keep showing this figure, and I'm not apologetic about it, because I think it is very important to remind ourselves that if we are forgetting about this and about the importance of this problem, and we just play the doctors without engaging, things are not going to go well. All the progress that we have made over the last 30 or 50 years will vanish very rapidly. So, in addition to educating a cohort of cardiologists who obviously are good professionals and know what they're doing, I think we need to really work on the mind, and we must educate a generation of militant cardiologists, or cardiologists that really are ready to engage with the society, with the problems related to the profession and their patients. Also, they need to know about the discrepancies that there are across Europe in terms of investment in health and outcome. And the European Society of Cardiology has tried to highlight this in a number of publications, the European statistics, but also a booklet that has got a lot of infographics and things that can be helpful for you to show to your administrators and politicians, and that makes the point very rapidly. This is not just a difference in investment, it is a difference in mortality. And we know that very well. We know that within a certain bracket, the current health expenditure is very tightly linked to cardiovascular death, as you can see here, and Russia is up here. And so that within this bracket, there is an enormous benefit to the society in investing in health. We also need to know, though, that there is waste, and there is the potential for waste. So here you can see a number of countries that spent a significantly larger amount of money per capita, but do not really have an advantage in terms of reduction in deaths in cardiovascular disease. And as professionals, we really need to know about this. It's not a game. It's something very, very important. And because of that, the European Society of Cardiology has started a program of reducing the burden of cardiovascular disease. And when I say the burden, I also mean the financial burden of cardiovascular disease, not only the burden to the patients. And it also has a master together with the London School of Economics on health economics. So I think that the cardiologists and the doctors in general, but the cardiologists in particular, really need to have this awareness about health economics and be able, they must be able to argue the case with whoever decides how much money is going to be spent in patients with cardiovascular disease.
The next point is that I would like to make is that we live in a data-rich world. Data are all over us, and there are, I think, a huge importance. There is a huge importance in knowing about data and knowing how to use data. Because I think in this way we can affect the way that we practice, and we can affect our health service. So we must educate a generation of cardiologists to understand the value of data and can use data. And this is just an example of that. So the governments, at least this is in England, collects statistics, data from all the patients that come to hospital. And this data can be assessed and looked at almost in real time. And when you do that and you look at the impact of COVID, for instance, on acute coronary syndrome, you can see a lot of information. So first of all, this is the average admissions of the year before on the same period. And you can see here how the admission starts to fall up to this point and then go up, they go up again. So this is the time of lockdown. You probably have seen a lot of reports saying, well, lockdown, no exercise, people are more relaxed. I don't know how they came to that conclusion, because it's definitely not my experience here. And that's why the admission for coronary syndrome decreased. And in fact, is not true. As you earlier, at the same time as the first COVID-19 death is reported in the UK, and a language of fear in the media starts being the discourse of the nation. Stay home is dangerous. People have heart attacks at home and even strokes at home, in fact. And you can see this fall. And as we saw this fall, we alerted everybody, and the European Society of Cardiology started a campaign, sent every national cardiac society a letter, and in the UK, we started a campaign also with the British Heart Foundation that had a huge impact. As you can see here, we were in the peak of the pandemic, and despite that, with the campaign, we could convince people to go back to the hospital. So you can do a lot as professionals if you can master the data and you have access to the data that you are producing, essentially. And so this, I think, if you consider the impact that you have when you treat one patient at a time, here you are looking at 5,000 patients that missed admission here, at least over that period, and then you can change the trend by campaigning. So that's why I think in the European Society of Cardiology, we have launched EuroHeart as an initiative for which a confederation, if you like, of national registries to try and really understand the data with an element of training, but also a strong element of having this data to then have an internal feedback to national cardiac societies to improve quality of care. Data are also important to understand, really, and wipe out all prejudice. So, if you take a small group of people and you look at them, a lot of these publications were typical at the beginning of the COVID crisis, you can then see, patients with cardiovascular disease are at a very high risk. But if you take the data from a whole nation, like in this case, 17 million of patients within England with 11,000 COVID deaths, and you start really looking at all variables together, you see that once you correct for that, having a previous or chronic cardiac disease increases your risk of dying of COVID, but not so much. And certainly not as much as age. So once you correct this by age, and note that this is on a logarithmic scale, so it's a huge difference the age makes.
to COVID mortality, this really becomes quite insignificant. And other risk factors, such as, for instance, being male or obese or being from a deprived section of the society, have a much larger impact. And so that is really important. And you can see here again from data from England, the impact of both age and sex on COVID death, with hardly any death below the age of 40, a small amount up to 50, and then it increases exponentially and is greater in male than in females. So, and this brings the question, are these findings reflecting an individual risk of infection or the risk of dying once infected? And again, data can help you really understand this. And here are the data from UK Biobank, 20,000 people, 10,000 participants and their children and grandchildren, to look at the impact of sex and age on the infection. And you can see that both men and women are infected in the same rate in England here, even though men die more. And you can see that the rate of infection amongst the young below 30 is double to the one of 70 years of age or above. So it is not true that these people, these groups are infected more often. They are infected much less often, but they die much more. So, you know, you understand exactly who is at risk and what you need to do with your policy. So I also would argue that we must educate a generation of disruptive clinical trialists and not to do the things as we're doing the trials the way we're doing them now. Because at the moment, the whole stress is going from common diseases like cardiovascular disease to rare diseases, simply because one doesn't need to do a large trial and it's much less costly to develop these drugs. And at the end, the pharma companies charge what they want for these niche drugs. And here is an example of that. So if you look at the top 10 grossing drugs in the United States in 2000, they brought in a revenue of $34 billion and benefited a potential 400 million of patients. In 2015, the revenue increased substantially, but these new drugs only benefited 54 million of patients. So this is not a trend that is in any way beneficial to cardiovascular disease. And we really need to do that, because we know that the number of new cardiovascular disease drugs approved or entered investigations is much lower, for instance, than those for cancer. So considering the size of the problem, this is not a good outcome. So, you know, we can do things differently. And here is an example, again, from the UK, where I work, and this is the area I know best, if you like, on how you can do things differently. You can do simple trials with simple eligibility, looking only at important outcome, keep it simple. And the recovery trial has, by doing that and working within the national health system, has been able to recruit 12,000 patients in 100 days all over the United Kingdom, and you know, has produced the most robust results so far on the management of COVID patients. No beneficial effect on hydroxychloroquine, now published yesterday in the New England. No effect of antivirals, both of them also confirmed by the WHO Solidarity trial. And this fantastic results showing more than a 30% mortality with dexamethasone in the most severely affected patients with COVID. So very simple trials, very important information very soon.
And that's why we are really keen in promoting the Masters in Clinical Trials that we have just started, because we think as European Society of Cardiology, we can have an impact on how things are done. Very quickly, I also think that we need to educate a generation of cardiologists who work for and with patients to improve cardiovascular health. We've done that within the European Society of Cardiology. We have a patients forum that is now involved in all activities of the society and have provided really important information during the COVID crisis, written by patients, directed to patients. And I think this is an evolution that we need to embrace. We're not just telling patients what to do, but we work with them. Finally, we must educate a generation of female doctors who are happy to have chosen cardiologists and who are leaders in their field. And I know that Russia has many such women. The west of Europe does not. And I do think that this is important. And if I can self-quote myself, we need innovation in our field, and that innovation can very more easily come from people who have not been so embedded in the system, and women would be a very good vehicle for that. And again, I remind you and your constituency that the European Society of Cardiology is offering sponsored places to the Women Transforming Leadership course of the Said Business School in Oxford. And these are usually the feedback that we receive from this is uniformly excellent. So, I think we've come to a point where change is not an option, is necessary. And we really need to look at these trends, embrace them, and expect resistance. Because nobody likes change. Everybody likes the things how they've always been. Is that what I call the growing pains? And I have certainly experienced that as president of the European Society of Cardiology. Every major initiative of the European Society of Cardiology has been met with some negativity and some anxiety. This is just a list of the one that I've just shown today. After a while, it all gets assimilated. But whilst one is trying to affect change, expect to have resistance. Why patients? Why do we need to engage with patients? Why do we need to educate and engage the young in the leadership of this Society of Cardiology? Why do we need a revision on the way that we do guidelines? All of this, it's absolutely normal. So you need to expect it. And what you then will find, and I really like this quote, that you start by doing what is necessary, and then you do what's possible, and then suddenly you will be able to do the impossible. And sometimes, to do the impossible and to have this disruptive vision, and I remember the words of Professor Schlachter say, looking over the horizon, sometimes to look over the horizon, it just takes one person with the right mind at the right time. Thank you very much for listening to me. Коллеги, я думаю, что мы можем от всех нас тепло поблагодарить Барбару за замечательное выступление, которое действительно нацеливает нас на инновации, на будущее, на подготовку кадров. Действительно, будущее в кардиологии связано с молодежью, поэтому усилия и Европейского общества кардиологов, и Российского кардиологического общества на продвижение именно инициатив в этой области является для нас критически важным. Поэтому еще раз, Барбара, огромное вам спасибо за поддержку, за участие, за нашу совместную работу. Дорогие друзья, у нас следующее выступление представит профессор Камажда Мишель, тоже паст-президент, который будет говорить о портрете больного сердечной недостаточностью со сниженной фракцией выброса. Пожалуйста.
Hi, I am Michel Comajda from Paris, France, and it is indeed a very great pleasure for me to be with you on the occasion of the 40th anniversary of the prestigious Almazov Center. Actually, I should have been present physically with my friends of the Professor Shliakto's team, but due to the outbreak of the COVID epidemic, there are travel restrictions and we are obliged to have this virtual meeting. So this is my disclosure slide. I would like to cover with you today the evolving landscape of the pharmacological treatment of heart failure with reduced ejection fraction. This is where we stood in 2016, and this is the flowchart of what the European Society of Cardiology recommends for the treatment of heart failure with reduced ejection fraction. And as you all know, we recommend to start by loop diuretics in order to relieve congestion, and then to start upfront beta blockers and ACE inhibitors. And if the ejection fraction remains low and the patient is still symptomatic, to consider the addition of a mineralocorticoid receptor antagonist, either spironolactone or eplerenone. And then, if we have still symptomatic patients, we have two options. In patients who are in sinus rhythm with a heart rate increased at least at the level of 70 beats per minute, we can consider the addition of ivabradine, which is a heart rate lowering agent. If patients were able to tolerate ACE inhibitors or an ARB, to switch to an RNE, which is sacubitril valsartan, which is here a replacement of the ACE inhibitor and not an addition. Actually, there are still shortcomings in the management of FREF, and this is illustrated by this slide, which comes from the ESC registry on heart failure. If you look at the left and pie chart, you can observe that approximately 44% of patients who have been hospitalized for heart failure will be rehospitalized in the next year. And if you look now at the right-hand panel, most of the reasons for this rehospitalization are related to a new episode of heart failure. And this is why these two new classes, both ivabradine and sacubitril valsartan, may be helpful. This is the primary outcome of the SHIFT trial, where we could show that adding ivabradine on top of ACE inhibitors or ARBs, beta blockers, and MRAs was associated with a significant reduction in the composite endpoint of cardiovascular death or heart failure hospitalizations, and this was mainly driven by heart failure rehospitalization reduction. And this is the main trial with sacubitril valsartan, paradigm heart failure. Here again, you have a significant reduction in favor of this new compound compared to enalapril, and this is the significant reduction in cardiovascular death and in heart failure hospitalizations. Here, the two components of the primary outcome were significantly reduced. And this is a network meta-analysis that we did in order to show how the change and the addition of new medications in the management of heart failure has improved prognosis and clinical outcomes. It is an indirect comparison, of course, but if you concentrate on the right rectangle, you can see that for cardiovascular death, compared to the old treatments, which were diuretics and digoxin, the combination, for instance, of RNE, beta blockers, and MRAs reduced cardiovascular death by more than 2/3, and more or less so with the combination including ivabradine. And if we look at heart failure hospitalizations, it is even more striking. The combination of an ACE inhibitor, beta blocker, MRA, and ivabradine compared to placebo
is supposed to reduce this heart failure hospitalization outcome by 75%, and more or less so with the other combination using sacubitril/valsartan. So indeed, we have made a lot of progress in order to improve clinical outcomes in chronic heart failure. One key question, though, is when a patient is improving and has not any more signs or symptoms of heart failure, can we stop these treatments? There are very few studies about this, and one is the TREAD heart failure trial, which was made only in dilated cardiomyopathies. They tried to stop the treatment in patients who had a proper recovery after treatment of chronic heart failure, and you can see that when the treatment was stopped, you have a reoccurrence of clinical endpoints. This was death or heart failure hospitalization compared to the treatment, to the group which was treated continuously by these medications. So this is a suggestion that we should continue the treatment forever, even though patients are well after this implementation of heart failure medications. Now, there are several new options that I would like to discuss with you now. And of course, the first one is the introduction of sodium glucose cotransporter inhibitors. How do these drugs work? They have been originally developed in diabetes mellitus, and they block a cotransporter which is located in the proximal tubule. And the role of this transporter is to reabsorb glucose. This is why under normal conditions, we do not excrete glucose in the urine. But this reabsorption of glucose is linked to also a reabsorption of sodium. And so if one blocks this cotransporter, it induces both glycosuria, this is how it works in diabetes mellitus, and natriuresis, so it's a sort of smart diuretic agent. And the good surprise was observed 5 years ago in this trial, which was made in diabetic patients only, and to the great surprise of the investigators, they found that the inhibitor called empagliflozin, 2 different doses were tested, was associated with a very significant reduction in heart failure hospitalization by approximately 2/3. So this was the EMPA-REG outcome trial. This was confirmed 1 year later by another inhibitor called canagliflozin in the CANVAS trial. Here again, it was a population of diabetic patients with either established cardiovascular disease or multiple risk factors. And you can see here again that there was a 1/3 reduction in heart failure hospitalization. And finally, 1 year later, dapagliflozin showed in the DECLARE-TIMI 58 trial that here again, there was a significant reduction compared to placebo in cardiovascular deaths or heart failure hospitalizations. These were diabetic patients. But this led to the development of trials in the area of chronic heart failure. The first trial was published last year and presented actually at the ESC annual meeting, and it is the DAPA-HF trial, which was tested in patients with FREF with an ejection fraction equal to or lower to 40%, high NT-proBNP, and importantly, this cohort of patients included both diabetic and non-diabetic patients. You can see here the primary outcome. The trial was positive with a 25% or so relative risk reduction in cardiovascular death, heart failure hospitalization, or urgent heart failure visit in favor of dapagliflozin, which was given on top of existing medication, that is ACE inhibitors or ARBs, beta blockers, MRAs, and sacubitril/valsartan in a significant proportion of the patients. And you can see that the 2 components of the primary outcome, both heart failure events and cardiovascular deaths,
were significantly reduced in this clinical trial. And importantly, there was a pre-specified subgroup analysis which showed that the benefit of dapagliflozin was very similar in patients with or without diabetes mellitus. So this is the first example of a drug which was initially developed in diabetes mellitus and which now shows benefit in chronic heart failure with reduced ejection fraction. This finding was very recently confirmed in another trial called Emperor Reduced, which used empagliflozin once again, given 10 milligrams once daily, in a population of FREF with or without diabetes. And you can see exactly the similar pattern of the effect of empagliflozin compared to placebo. There was a significant reduction of 25% in the occurrence of the primary composite endpoint, which was made of heart failure events or cardiovascular mortality. And this shows the first and the recurrent hospitalizations for heart failure, which here again were significantly reduced by 30% by the addition of empagliflozin compared to placebo. And importantly, this trial showed that empagliflozin tended to lower the decline in renal function, which is usually observed in chronic heart failure, and patients who were treated by empagliflozin had a much lower slope of decline compared to placebo. So one key question is, how do these SGLT2 inhibitors work? And there are multiple hypotheses which have been put forward. Of course, there is, as I mentioned previously, a diuretic effect, but usually this effect goes away after a few days, so it cannot explain the benefit on long term, which has been observed in both DAPA-HF and in Emperor Reduced. There is also a benefit on blood pressure and body weight, a decrease in arterial stiffness. One of the key leading hypotheses at the moment is that these compounds would redirect the cardiac metabolism towards a more efficient way. There is also a reduction in oxidative stress, in sympathetic activation, and probably a direct Markagel effect through the sodium content of the cardiomyocytes. So if we summarize the evidence in favor of SGLT2 inhibitors, we have now 5 trials, 2 in heart failure, DAPA-HF and Emperor Reduced, and 2 in renal dysfunction, CREDENCE and DAPA-CKD, which show consistently a significant reduction in heart failure hospitalizations, and this adds to the existing diabetic trials which I mentioned. So in total, we have 7 trials which are going exactly in the same direction. So there is no doubt that SGLT2 inhibitors will be a piece in the armamentarium of the treatment of heart failure with reduced ejection fraction. Another newcomer is vericiguat, which was tested in this trial presented this year and called Victoria. And vericiguat, interestingly, was tested in a slightly different population, which is outlined in the red rectangle, because most of the patients were hospitalized recently in the previous 3 months when they were enrolled in this trial. So this trial enrolled most of the patients who are in the so-called vulnerable phase of heart failure after a recent hospitalization. And this trial showed a 10% relative risk reduction in the primary outcome, which was once again made of cardiovascular mortality and heart failure hospitalizations. And it was mainly due to a reduction in hospitalizations, whereas the benefit on cardiovascular death was not significant. There are still challenges in the management of heart failure with reduced ejection fraction.
One is to manage heart failure in the elderly population. The average age of heart failure patients hospitalized in Europe is around 80 years. These patients have multiple comorbidities, and so it may be a challenge to titrate medications. And another challenge is social and economic conditions, because there are several papers suggesting that heart failure affects preferentially patients with low outcome compared to affluent people. What are the solutions for the future? I think one solution is to implement recommendations, and when you look at observational studies, there are lots of information suggesting that recommendations are not fully applied, in particular regarding dosage of heart failure medications. To incorporate nurses and other professionals together with cardiologists and general practitioners may be also useful in order to have a better coordination for the management of this chronic disease. Patient education is key in order to learn the warning signals, what are the objectives of the treatment. Probably early initiation of life-saving drugs may be an option during this vulnerable phase and before patients leave the hospital. And finally, telemonitoring is also certainly an option, and it was shown in a German study 2 years ago that it was beneficial in chronic heart failure, but the problem is to have call centers available 7 days a week and 24 hours a day. This is an example of the impact of implementing guidelines. We did that in this Qualify registry, and we looked not only at the rate of prescription of heart failure medications, but at dosage, and we made a score. And in brief, we could show that patients who were adherent to recommendations, both in terms of classes and in terms of dosage, had a better outcome, both regarding heart failure deaths and heart failure hospitalization or cardiovascular deaths. This is an example of early initiation of sacubitril valsartan in patients who were in hospital, and it was this pioneer trial showed that the drug was safe, which is on top of this slide, and also, although it was not an outcome trial, there was a trend for benefit in terms of mortality or rehospitalization. So maybe we should try to initiate early on drugs while patients are still in hospital in order to avoid inertia after discharge. And this is true also for Victoria, which I showed to you a moment ago, where most of the patients were recently hospitalized. And finally, we have potentially a newcomer. There was a press release 2 weeks ago suggesting that in the Galactic Heart Failure trial, the myosin activator omecamtiv mecarbil was associated with a positive, although limited, effect on cardiovascular deaths or heart failure hospitalizations. The interest of this trial, once again, is that 1/4 of the patients were initiated in hospital. So this goes again in favor of early initiation of heart failure therapies. So in order to conclude my lecture, shall we have the same algorithm for the management of heart failure with reduced ejection fraction in the future, where you have a stepwise approach? I think not, because we have now 8 different classes: ACE inhibitors or ARBs, beta blockers, MRAs, ivabradine, sacubitril valsartan, sodium glucose cotransporter 2 inhibitors, vericiguat, and omecamtiv mecarbil. So I think that in the future, we will probably have a more personalized approach versus the current stepwise approach, because we have many classes now. And of course, this will include patient profile and comorbidities. For instance, asthma is a relative contraindication to beta blockers, the existence of contraindication, the tolerability of these drugs in individual patients, the effect on cardiovascular deaths, because not all these classes have a benefit demonstrated on cardiovascular deaths, patient preference,
The context, as mentioned previously, do we deal with in-hospital patients or out-hospital patients? And also, of course, the cost of these medications. Some are more expensive than others. So I would like to conclude my lecture saying that we will see next year what the new ESC guidelines for the management of heart failure with reduced ejection fraction will say, probably once again, a more personalized approach. And I would like to finish by wishing to the Almazov Center, to Professor Shliakto, and to my friends of the Almazov Center, a happy anniversary on the occasion of this 40th year of existence. Thank you for your attention. Дорогие коллеги, я от своего и вашего имени хочу поблагодарить профессора Камажду за замечательную лекцию, которая действительно украшает наш инновационный форум, поблагодарить его за многолетнее совместное сотрудничество, за поддержку. Мы вместе с Мишелем Камаждой начинали огромный проект совместно с Российским кардиологическим обществом по образованию. Это Российские дни кардиологии в Санкт-Петербурге, и мне кажется, что этот проект действительно очень успешный. Я, коллеги, хотел бы еще раз поблагодарить и Барбару Казаде, сегодняшнего спикера, и Мишеля Камажду за участие в нашем инновационном форуме. Много было поздравлений по случаю 40-летия, но учитывая ситуацию, которая связана с пандемией и с ограничительными мероприятиями, мы образовательную программу сохранили. А что касается официальных мероприятий, то мы договорились перевести их в наиболее благоприятное время. Коллеги, спасибо большое за внимание. Всем успехов и хорошей работы на нашем инновационном форуме. Спасибо.